Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Greetings to all the listeners of the program that called Unity in Action. Приветствую всех радиослушателей. Программа называется «Единство в действии». Еще раз повторяю, программа называется «Единство в действии». The name of the program is Unity in Action. I am Vlad Meltzer. Меня зовут Владимир Мельцер, и я веду эту передачу на двух языках. In our program today, we have Ron Uайт, who is a Best HQ CEO. Best HQ is an organ benefit company. В нашей программе сегодня Рон Уайт, который является президентом организации под названием Best HQ. Это Small Business Community Incubator. Это является организация по продвижению малых бизнесов и развитию малых бизнесов. Организация находится на территории Бивертона. Organization is located in Beaverton, and we do have every week a special briefing at 7:30 in the morning. Каждый вторник в 7:30 утра у нас специальный так называемый брифинг в помещении Best HQ. Best HQ находится по адресу 12746 Southway Beaverton Road, Beaverton, Oregon. besthq.net является веб-сайтом этой организации. Еще раз повторяю, besthq.net. Ron, welcome to the program, and let's go to the major subject of the program. Ron, приветствую в программе, и мы переходим на основное то, что мы хотим обсудить в этой программе. Первое, why Best HQ? Well, first, Vlad, thank you very much for having me. It's truly my honor to be here with you. Благодарю тебя за то, что я нахожусь сегодня здесь. You've been a wonderful supporter of the small business community in particular, and I appreciate it. Ты очень серьезно поддерживаешь развитие малых бизнесов на этой территории, и я благодарю за это. And thanks for the question on why Best HQ. It's very, very important. И я хочу поблагодарить за то, что ты задаешь вопрос, почему Best HQ. And why we set up this benefit company relates to the biggest challenge that I've seen for small businesses. И почему мы создали эту компанию под названием Oregon Benefit Company? Потому что у многих малых бизнесов существует ряд различных проблем, которые нужно решать. And that biggest challenge simply is addressing the challenge of feeling alone on your journey. И самая большая проблема, которую следует решать, это то, что владельцы малых бизнесов, как говорится, находятся в одиночку на своем пути. So we attempt to do that in a very unique way. Мы делаем это довольно уникальным путем. That also brings purpose to being a business owner. Которая дает какую-то цель тому человеку, который является владельцем бизнеса. And community to make a difference along the way. А также для тем участникам этого комьюнити, в котором эти бизнеса собираются вместе. And that's why that event that you talked about there, the executive briefing. И это как раз потому, что это событие, которое проводится каждую неделю под названием Executive Briefing, is a key focus point of who we are and what we do. Является ключевым фокусом, почему, кто мы такие и что мы делаем. Think of it as a time to gather with people you know, like, and trust. Подумай о том, как ты собираешься с теми людьми, которым ты доверяешь и которые тебе нравятся. To allow you to grow together. Когда ты растешь с ними вместе. And in the process, we grow our businesses. И в процессе растут наши бизнеса. And we do it in a way that will sustain and is good for everybody. И мы делаем это таким образом, что бизнес поддерживается всегда в росте, и таким образом это выгодно для всех. Yeah, and so for that reason, we focus on what we call the quadruple bottom line. Поэтому мы фокусируемся на том, что называется четвертная bottom line. Which is people, profit, planet, and purpose. Люди, прибыль, планета и цель. So all of those things together, we make a difference together. Все эти четыре вещи, которые я назвал, таким образом мы делаем разницу для людей в бизнесах. And again, that goes back to the why, addressing the challenge of being alone. И это возвращается назад. Почему?
Таким образом, мы отвечаем на вопрос, что для тех бизнесов, большинство из них такие бизнеса, которые находятся на этом пути в одиночку. Yeah. Hopefully I answered your question. Yes, you did. Okay. The next question is, how do you do this? What type of things you do to move forward? Yeah, that's a great question, and thanks for asking that one. Благодарю за то, что ты задал этот вопрос. Because again, it's unique in that how we do it is through focusing. Это мы делаем таким образом, что мы фокусируемся Is focusing on relationships, на взаимоотношения, empowerment, на усиление and inclusion. и включение. And I'll look at those three if you'd like. Я хотел бы посмотреть, обратить внимание на все эти три компонента, если ты не против. Yeah, and so we know that relationships are important. Мы знаем, что взаимоотношения это очень важны. We need good partners to do well in our businesses, in our families, in our lives. Нам нужны хорошие партнеры, чтобы у нас было все нормально в наших бизнесах, в наших семьях и так дальше. I have to give you an unexpected question. Sure. From your experience being in the business for roughly 20-25 years, do you see that it is becoming more complex to be a business owner, or it is becoming easier to become a business owner? С твоей точки зрения, находясь в бизнесе с той или иной позиции на протяжении 20-25 лет, более сложно сейчас становиться владельцем бизнеса или более легко? Truthfully, it's becoming more and more difficult. Становится более и более дешево. Is it becoming more complicated? Definitely more complicated with More complexity in different things of business? yes. Good. Более сложно в том, что в развитии бизнесов, потому что становится все более и более сложно заниматься различными вопросами. And as I see it, the cause of this is too much information. И причина это является того, что слишком много информации. So we have the internet, we have text, Интернет, тексты. and we have all these ways to bring information to us. И есть различные источники информации, которые сегодня существуют. And so for a small business owner, И для владельца малого бизнеса it's very, very difficult to sort through it all. очень тяжело заниматься этой навигацией. So this is not related actually just to the business owner. It's probably related to anybody in this world today as far as the advancement of the information technology. Это касается не только владельцев бизнесов, но любых людей по любому вопросу сегодня с развитием высоких технологий. Информационных технологий, я бы сказал. True. Too much information is everybody's nemesis. Да. Слишком много информации, это слишком сложно для любого. But Но the challenge этот вызов for small business для малых бизнесов is they feel like they have to make all the decisions alone. Но для малых бизнесов уникальность заключается в том, что они должны эти все решения принимать в одиночку. So for large organizations, Для более больших организаций they might have a human resources у department, них может быть, допустим, отдел кадров, insurance expert, у них какие-то есть эксперты по страховкам, somebody for operations, где-то люди, которые отвечают за производство. and so they help them sort through information. Они дают возможность, эти люди занимаются какой-то конкретной информацией в определенной области. And this is the power of a connected community. И в этом заключается сила той бизнес-общины, когда люди взаимосвязаны друг с другом. So we're talking about interdependency. Correct. Мы говорим о том, что называется взаимозависимость. Yeah, perfectly. And that's the reason the relationship is so important. И поэтому взаимоотношения настолько важны. Yeah. And we encourage that with our community meetings we call briefings. И Executive. это мы вдохновляем, это как раз мы воодушевляем людей тем, когда проводят эти так называемые community briefings по вторникам. And if I could, the other two elements, can I speak to those now? Yes, go ahead. Okay. So empowerment is another way we do it. И empowerment, то есть это то, что когда люди вдохновлены, что им нужно что-то делать, какую-то вещь. So we know that once we get something in someone's mind,
Когда мы видим, что у человека что-то внутри, в его уме, в его разуме, they can use that information to go make a difference. они могут использовать эту информацию, чтобы производить разницу у других людей. So we have approximately 200 events per year. У нас примерно 200 различных событий в течение года. Most designed to empower the owners. Большинство из этих событий призваны к тому, чтобы вдохновлять людей и вооружать, если так можно сказать, нужной информацией. And then the final element of the how for И us последнее, что касается как, relates to inclusion. это то, чтобы включать. And it's a good reason why I'm here with you today. И это основная причина, почему сегодня я нахожусь здесь в этой студии. We know that everybody is important. Мы понимаем, что все очень важны. And we celebrate the diversity amongst the community. И мы празднуем различные национальные принадлежности или, кажется, различные людей в нашей общине, бизнес-общине. And we see with diversity, И мы видим, что с разнообразием we grow stronger together. мы продвигаемся вперед намного более сильно. And that's the purpose for the inclusion. И это является целью включения различных людей. And we are inclusion across many areas. И мы включаем различные сферы, Different business types, различные виды бизнесов, different age groups, различные возрастные группы, different ethnicities, различные этнические группы. because each brings parts to a really good community. Потому что каждая из этих групп приносит что-то новое в нашу бизнес-общину. And that's how. Okay. And then, so you answered the questions why, you answered the question how, and what do you do? What specifically the events that you wanted to mention on this show, considering the fact that our time is limited also, to talk about these events? Какие конкретно события ты хотел бы перечислить на этом шоу? And I'm talking about the events besides the Best HQ regular weekly briefing, which is taking place 7:30 in the morning in Beaverton. Кроме того, что этот бизнес-брифинг, который проводится каждый вторник в 7:30 утра. Well, we have a very special outreach here on the east side. У нас есть очень специальное событие, которое проводится на этой стороне города. I'm going to be more specific about this. Is in Rockwood, and that's where specifically the studio is located. It's located in Rockwood, and that event is also taking place in Rockwood, which is roughly about a couple blocks away from the studio here on Burnside. Это событие проводится в Роквуде раз в месяц. И находится оно на расстоянии примерно 2 блоков от студии, где мы находимся. И я скажу сразу адрес этой студии. And I'm going to tell you the address of the studio, 189, not the studio, address of the event, which is a Sunrise Center, 18901 East Burnside, 97233. Sunrise Center, 18901 East Burnside, 97233 is the zip code. And it is considered Portland, Gresham area. So, Ron, let's go ahead and tell us about this event. Ron, пожалуйста, расскажи мне про то событие, которое будет происходить в этом месяце. So, tell us about the event in this month. Well, I'm very excited to announce of some coming partnerships. Я хотел бы сказать о партнерстве, которое будет происходить в этом месяце. In addition to the continued great work with Slavic Family Media Group. Кроме того, что мы проводим изумительную работу с организацией под названием Slavic Media Group. Yeah. The work we're doing on the East Side briefing. Ту работу, которую мы проводим на так называемых East Side briefings. Connects to a Reynolds School District bond measure that's currently happening. Оно имеет отношение к так называемому Reynolds School District Bond Measure, то есть это выпущена облигация на... Is this a new construction of Reynolds School, or this is an expansion of the Reynolds Schools? So in 2015, в 2015 году
the residents around the Reynolds School District Резиденты, которые относятся к Reynolds School District, approved a $125 million bond. утвердили 125 миллионную облигацию, This will build new schools где будет построена новая школа, and do Новая some школа. renovations to others. и будут также произведена реконструкция других зданий. And what we're trying to do, Что мы пытаемся сделать? and headquartered efforts at with the Rockwood CDC at the Sunrise Center, И штаб-квартира расположена в Sunrise Center, Rockwood CDC, Rockwood Community Development Corporation. is we're trying to connect local community members to the bond work. Мы пытаемся объединить усилия местных жителей с той работой, которая будет проводиться. In addition to others, we're helping to create partnerships for Reynolds. Мы пытаемся создать партнерские отношения для развития этого проекта. And the way we're doing it И так, как мы это делаем, is these monthly executive briefings out at the Sunrise Center. это проводится через так называемые monthly executive briefings. Я так буду их называть по-английски, поскольку переводчика, скорее там всего, вряд ли будет там переводчик, поэтому те люди, которые будут приходить, это рекомендую, чтобы они говорили по-английски. So most likely we're not going to have a translator there, so you have to speak English to come over to this meeting. Okay? So we're applying the executive briefing forum Мы делаем все возможное, чтобы продвинуть то, что называется форум Executive Briefing. and bringing it to the east side И мы проводим это на восточной стороне Портленда with the approach of providing a base for supporting opportunities around the Reynolds School District. с тем подходом, чтобы развивались различные партнерские отношения при создании этого проекта. Yeah. So if you go to besthq.net Если ты пойдешь на веб-сайт besthq.net and look at the calendar for next Tuesday, the 27th, и посмотришь на календарь следующий вторник, 27 сентября, at 3 p.m., в 3 часа дня, I would love the place to be filled with friends of your community. я был бы очень рад, если там будут люди, которые имеют отношение к русскоговорящей общине. It's free, Это бесплатно. and they'll meet some really good people. И там ты встретишь достаточно большое количество хороших людей. So this is set up as a monthly meeting Это сделано таким образом, что проводится один раз в месяц, to help us to continue to do the community building here on the east side. чтобы проводить построение общины на восточной стороне. And I should note there's going to be a special event in November. И я хотел бы сказать, что будет специальное событие в ноябре. So in November, we're going to bring out some of the other partners В ноябре мы приведем какое-то определенное количество партнеров, directly connected to the construction work. которые имеют отношение к строительным работам. These are large general contractors Большие крупные строительные компании, and friends of Reynolds School District. и которые являются друзьями проекта по развитию Reynolds School District. So going back to the October, Yes. who is going to be here in October? Oh, good point. Перед тем, как мы будем говорить про ноябрь, я хотел бы узнать, кто будет в октябре. It's actually next week. На следующей неделе, вторник, 3 часа. His name is Trevor Leahy, Его зовут Тревор Лехи, and he's with the Oregon Employment Department. и он является представителем Oregon Deployment Department. And he will be there to answer questions И он будет здесь для того, чтобы отвечать на вопросы, and create empowerment opportunity и чтобы сделать возможное, чтобы воодушевить людей на какие-то возможности for anybody who has employees. That's really his job. для тех людей, у которых есть работники. So again, that is next Tuesday Это следующий вторник, 3 часа дня. at the Sunrise Center, Sunrise Center, 3 часа 3 дня. p.m. I just said that. Got it. And what is the responsibility of the employment department of the state of Oregon? В чем заключается ответственность этого департамента по работодательству, если можно так сказать?
So part of the employment department's role Та часть работы, эта часть работы, которая имеет отношение к employment department, includes managing rules and enforcing requirements for employers. имеет прямое отношение к тому, чтобы работодатели проводили свою работу со своими работниками соответствующее законодательству. Yeah, so it's good to make sure that as a business owner, Это очень полезно, чтобы владельцы бизнесов you understand the requirements around employing, being an employer. понимали, в чем заключаются требования для тех, которые являются работодателями. Yeah, if not, your business could be in jeopardy. Если работодатель не соблюдает те требования, которые существуют у штата Орегон по трудоустройству, то бизнес находится под угрозой. So each month we'll have a guest like Trevor Каждый месяц у нас есть гость такой, как Тревор, that shows up at the Sunrise Center the fourth Tuesday. который приходит в Sunrise Center по тому адресу, который был приведен раньше. Если нужно, то звоните мне по телефону 503-839-9614. Этот адрес я вам дам. If you need to talk about this address again, call me 503-839-9614. You can also go on the besthq.net, go on the website besthq.net, look at the calendar, and you will see exactly who is coming and the dates, not only at this event, but other events that Best HQ has, during the months. Если вы хотите выходить, вы можете выйти на веб-сайт, позвонить мне по телефону, который я уже назвал, и там вы можете увидеть различные мероприятия, которые проводятся Best HQ в течение месяца. Yep. And I do hope to see many friends because there are a lot of opportunities to grow your business. И я надеюсь на то, что будет многие люди откликнутся на этот призыв, и потому что там есть большие возможности для различных бизнесов. I would like to say something on this program before we will be done. That during this program we interviewed the Office of Secretary of State. We interviewed Rockwood Community Development Corporation. We interviewed Best HQ several times. We interviewed City of Gresham a couple of times. We interviewed the specialist who is in control of the special programs for the supplemental health insurance connected also with Obamacare. We interviewed BBSI, that is offering workers' compensation with the payroll and with safety control and HR, which is very important for different businesses because you have to be in control of a lot of different things that Ron mentioned here, and these different organizations that we have an access to can simplify your life, can give you a very, very simple life when you really can focus on the business only, maybe on the operations of the business only. Would I say this? Would that be a correct statement? Yeah, that's right. There's some great partners out there, and that's really what we're looking to do. Again, bring the relationships together. Мы можем, я сказал сейчас, перевожу на русский язык, что за это время, что я провожу эту передачу, много раз интервью было с Best HQ, с Rockwood Community Development Corporation, было также интервью с представителем City of Gresham, были интервью с представителем Secretary of State, были интервью с Simplify Benefits, Майк Стасни, были интервью с Эрик Свансон, представитель BBSI, который занимается Workers' Comp, Payroll, Safety, Control and HR. И также у нас будут проводиться другие интервью. Интервью эти будут такого рода, чтобы людям была какая-то польза от этих интервью, чтобы они получали какую-то информацию, о которой, скорее всего, они раньше ничего не слышали. So the purpose of this program is to, that called Unity in Action, is actually a double purpose here. Triple purpose, I would say. Right? Ron was talking about quadruple. Yeah. I'm talking about the triple purpose. All One right. purpose. We're getting there. One purpose is to connect the East and West. Одна задача — это соединить Восток с Западом, то есть в данном случае речь идет о том, чтобы люди не боялись переезжать через речку под названием Колумбия. So one purpose is this. Second purpose is to connect between the business owners and different types of
experts in the business field. Вторая — это соединять владельцев бизнесов с различными экспертами по разным вопросам. And the third purpose is to introduce different type of the non-profit and government organizations on this program that will add the benefits to the businesses. И третья цель — это для того, чтобы люди также владельцы бизнесов понимали, с кем можно им работать в сфере каких-то общественных организаций и государственных организаций. And probably the fourth purpose, so we're talking about probably it's going to be a quadruple. Quadruple is the fact that we are bringing together the Russian-speaking and the English-speaking communities, and we will be using for this Slavic family media holdings. I hope I pronounced this correctly. Slavic family media holdings that include radio, TV, magazine, and newspaper. Еще раз повторяю, и последнее, что я хотел бы сказать, это для того, чтобы объединить русскоговорящее население с теми людьми, которые говорят по-английски, а по-английски говорят здесь очень много людей. Это не только белые американцы, но также многие другие люди говорят по-английски, и в этом заключается задача этой передачи. So, it's kind of on the fly, I came to the conclusion that I do have a quadruple purpose for this program. So I was not even thinking about this, but it came up to me on the spot. So this program does have a quadruple purpose, and we're going to be sticking to this purpose. Эта программа есть также четвертная задача, и мы будем фокусироваться на этой задаче. So, Andrei, do we have any more time, or Andrei? So I was told that we're done with the program. We covered everything that we're supposed to cover. One more time, on the 27th of September, we are going to have this special event at Sunrise CDC. I already gave you the address. The website is besthq.net, 3 p.m. On 27th of September at Sunrise Center. And Vlad, I just wanted to say thank you very much. Ран хочет поблагодарить меня за то, что я веду эту передачу. Я перевожу еще раз это на русский язык, что эта программа будет, вернее, это событие будет 27 сентября. Sunrise Center, адрес уже сказан. besthq.net является веб-сайтом, и это будет очень серьезное мероприятие. Другие мероприятия я буду говорить опять. Еще раз повторяю, Единство в действии, Unity in Action. The name of the program, 3:30. Every Monday, 3:30, Unity in Action, Единство в действии. Хочу пожелать вам всем изумительной недели. Be blessed, everybody, and thank you for listening.